E dopo aver giocato a Getici in squadra, tocca lavorare e tocca studiare. And where Allora, the actual io logic stavo of the dialog imparando box will la take place. logica per quanto riguarda Let's il add a creare i condition to dialoghi all'interno di object first. I'll make a new GameMaker. object and name this E obj niente, adesso dialog. live dove studio I'll per add the vedere create cosa event and fare. make some variables. Object First, we dialog, have the messages array. It's empty by default, and this will be assigned later depending on the dialog. We have a crea, variable that stores crea which message you're l'array on from the message, array. And by ok. default, it's -1, meaning that the dialog hasn't started yet. Perché ci Because sono dei remember, bug an all'interno di array sto starts codice che from ho 0. copiato dai tutor, We ho have copiato current e creato char. grazie ai This tutorial, is how quindi many characters from the string have been vediamo drawn. un po'. That's because we want a typewriter effect in our game, and this variable controls how many characters are Ah, visible from the ok. current Questo serve per message at any mostrare given moment. le lettere. Draw message is the actual string that's being La drawn on the screen, stringa, because we don't want to ok. draw the full string immediately, but a part of it depending on how many characters should be visible. So this variable stores that cutout string with only the characters that need to be visible in the current moment. Then we have Ok. char speed, that's how fast characters Char appear, speed and then input 0,5, key, input that's the key. key used to speed up the text and move to the next message once the current message is over. Finally, we have the width of the GUI layer and also the height of the GUI layer so that we can place the dialog box according to the GUI area, Depth, no matter what ok, the sono actual messo resolution is. giusto. Now we're La gonna add the step event logica, where the questa actual prossima logic sezione è la of the dialog logica. box will take place. Let's add a condition to check if the current message index is below 0, meaning the dialog hasn't started yet. So we'll exit the event so nothing happens. Then let's get the string from the array. So we'll get the current message out E of fra the l'altro array. per And qualche because each motivo devi message is a scriverla struct, maiuscola la remember, string board. here we want to get the actual Devi message. scriverla So we'll use minuscola the la S variable name for it, maiuscola. which is gonna be MSG. Now we want to check Message, message, current message, if we haven't message, fully ok. displayed the string yet. So we'll check if the current char variable Is is current smaller than the char length of the message string. minore di string length, In ok. that case, we'll increase current char Current by the char char, speed primo, multiplied by ok. 1 plus the input Uguale from the input key. 1 This means that normally più char speed will just be multiplied by 1, tutti but quote if you check. are holding the input key, the speed will be multiplied with 1 plus 1 equals 2, Check so the keyboard message check, goes però twice bisogna as metterlo fast. come valore If you reale. do see this yellow line, meaning there's a warning, it's saying you can't add a number and a boolean together, even though in GML you can do that because true and false are just 1 and 0. But if you do want to remove this warning, you can wrap the keyboard check function within a real function, so the boolean is A converted reale into che è a real scritto or a giusto, number and the ok. warning disappears. Now we want to cut out the string to display only a part of the message. That will be stored Draw in draw message, message, and it will copy the string that we took from the string struct. It copy, will cut from the first ok. character, and it will cut current char amount of Boh, sembrate characters from the errate string. comunque, boh, vabbè. So what we are doing here is basically getting the Current message from the char, array, checking if it's not been fully drawn yet, then increasing the number of characters drawn, and then cutting out that many characters from the string, which we'll draw later in the draw event. Now I'll add an else block here, which will run if the string has finished drawing completely. So in that case, allora, we'll use another else, condition to check if the if input key has been keyword pressed, check so we can move on pressed to the next input message. key, I'll increase the current message by current 1, so we message, go to the next message in the array. But let's check if we are at the end of the array by checking if current message is greater than or equal to the length of the messages array. In that case, I'll destroy ok. the instance, so the dialog is over. Otherwise, if there is Diffuse, another ok. message in the array, then I'll Else, reset current char to 0 so the current next char message can 0, start from the beginning. We're done with the ok. logic, so now we'll move on to drawing the dialog box. In GUI di disegno. For this, let's go into the event Aspetta, fammi ricordare bene, dov'è che mi dava problemi? Vediamo qual è la parte del codice che dava problemi. A parte che mi fa un sacco ridere come scende. Cioè, tutto normale, va come va. Giù forse è giusto che l'animazione di idle, l'idle animation, lui che chiude gli occhi, avviene un po' troppo velocemente. Vabbè, ci sta. Però fa troppo ridere come scende. Guarda, tipo, ah no, va tutto bene, ah sì, giro un po'. Oh cazzo, mi sono dimenticato di fare la spesa. Ah, porco Dio, ah! E poi, e poi non è manco, ti fermi e non è dove sei finito. Cioè, tipo, sei arrivato qua, però vedi, arrivi dietro. Ora, come test,
quando premi spazio, la barra spaziatrice dovrebbe uscire del dialogo, però qua dice c'è un problema con lo script e con l'object player. Una variabile non si conosce. Ah, c'è anche l'error nello step evento 0 per l'oggetto And add a draw GUI giocatore. event for drawing directly to the GUI layer. È We vuoto, used non the c'è same un event cazzo! before for drawing our health and XP bars, so this is useful for drawing anything directly to the screen. I'll add some local variables. We have the X position of the Ah, box, meglio così. its Y position, which is the GUI height multiplied with 0.7, so it's 70% of the weight down vertically. Then we have the width of the box, which is In action number 1 of step event for object. Keyboard check pressed VK space. Ah, forse Elif è il create dialog che dà problemi. Perché non conosce la variabile create dialog. the same Ok. as the width of the GUI area, and then the height of the box, which is the GUI height minus its Y position. This means that the box will cover the remaining 30% of the area vertically. Then we'll draw a box using draw sprite stretch and pass in the X, Y, width and height that we just calculated. Now I want to start drawing the text on it. We'll first draw the name of the speaker. I'll Allora, increase the X and Y by finiamo di 16. vedere il That's where the name will be tutorial e vediamo drawn. se l'uso risolto. I'll set the fonts to font 1, the same font we created and used in the last video. Let's get the name from the array, so I'll get the current message from the array. Non c'è il font. Ecco un'altra problematica, che probabilmente non c'è manco il font. Perché lui il font l'ha creato prima, l'ha creato in un altro video che io probabilmente non ho visto. E... Mettiamo questo qua. File di character seguis usavo io nell'altro gioco. Includimi questi file, seguis, sì. Dove me li ha messi? Tutto molto bello. Giusto. No. File inclusi. Il font. Eh, sì. Allora, game font serve a poco. Che in realtà si potrebbe anche cominciare. Apri l'esplorer file. Ok, ti direi seguis. Game font lo cancelliamo. Seguis. Object. No. File fonts. Un font riesco a spostarlo. Font. No. Cosa devo fare per aggiungere lo spazio di... Ah, qua te lo puoi creare da zero? Interessante, questi sono tipo tutti quelli che ho. Aspetta un attimo però. Perché non riesco... Cioè io vorrei più che altro includere il font che ho già. Se faccio tipo font 2 e ci metto dentro seguis. Vabbè, vabbè, mi arrendo.
Sego e U historic. Sego e U historic. Gruppo false. Cos'è SBT? Troppo. Premi e rigenera per crearne una. Rigenera? Quando andiamo a cercare cos'è l'SBF? Sign a distance, fill fonts. Ok. Fammi vedere se io faccio prima. Allora. Cioè, ho più o meno capito cos'è, ma voglio esserne sicuro. Dovrebbe essere tipo la distanza di creazione. Voglio capire, è una roba che influenza il gioco, cioè a livello magari di peso o di quanto genera in fretta il dialogo o no? Sì, nel distance field si tratta di una tecnica di rendering del testo, fonti inutili e scalabili. Una mappa di distanza, invece di memorizzare pixel bianchi e neri del carattere, memorizza la distanza di ogni pixel dal bordo del glifo. Di ricostruire. Ah, ricostruire il bordo del testo. Ok. Rende il testo perfettamente scalabile. Ok, in pratica serve un po' a migliorare il testo. Riesco già a vedere con la modifica magari. Non sono proprio sicuro che serva a rendere più nitido e visibile il testo. Magari va diminuito. Se lo tolgo proprio, invece. Ah beh! Di solito si consiglia tra 4 e 12. Non si vede un cazzo, quindi. Ok. Vabbè, tanto un'ora c'è, magari era questo l'errore. No, non era questo l'errore. Stavamo dicendo object dialog. Con object dialog, la cui disegno abbiamo font 1, font 1. And then from that struct, I'll get the name variable. I'll draw the name Ah, using draw text, ok, pass non si in può the far fare position and the questo. name string that we just got. Now we want to draw the actual message. Before doing that though, I'll Ok, increase the drawing variabile Y by 40. name, So we are drawing the message 40 pixels below the name. draw I'll draw the text, text, but this time I'll use ok. draw text ext. This function lets you define a maximum width for your text. So if the string goes past that width, it'll wrap to the next line. This way the text will Ok, stay in pratica inside the draw box. text dovrà prendere a capo. I'll pass the X and the Y and the draw message string because that's the string that we Draw want to draw, not the message, complete message. Then we have the line separation, which I want to keep at default, so I'll pass -1. And then we have the arguments for the ok. maximum width of the text. For that, I'll use the box width and subtract the drawing X twice, so it acts as a margin Ah, for the left and right dx, side. non wdx. Ok, Of the box. ok, copiato With this, our là. dialog system is complete, so now we just have to find a way to use it. We're going to make a function that creates this dialog object and passes in the Ricostruire e crea messages. il For dialogo. that, let's go into the scripts folder and make our first script. Script. I'll name this Tanto dialog. c'era qualcosa sbagliato qua, The l'ho main purpose of letto. a script is to define global functions that any object can call and create global variables that any object can read or write to. Crei We're first going roba to define a function called create globale, dialog, which quindi takes come one fai a parameter, definire that la is the array variabile of create messages to use. dialog non In the esiste? function, we'll first check if obj dialog already exists, and if it does, we'll end the function by using return. If exists, ho sbagliato a scrivere.
turn. If it doesn't exist, we can create it. So I'll make an instance of that object. I've stored its ID in a variable. Through that variable, I'm going to set the messages A array non of the dialog cagare. instance from the A non... argument that
passed in. Then I'll set its current message variable to 0 so we can start the dialogue from the first message in the array. All we have to do now is to test this function. So for that, I'll go into the object player object and open the step event. Aspetta, Dio Here cane, che mi now ho is to finito. test this function. So for that, I'll go from the first message Ok, instant message, current message, in the ok. array. All we have to do now is to test this function. So for that, I'll go into the object player object and open the step event. Here I'll add a temporary condition to check if the space key was pressed. If so, I'm gonna call the create If, dialog or, eccetera, eccetera, per farlo muovere. If checkboard check pressed, vk space, function. I'll pass in an attenzione, array, create and that array will dialog, just have one struct. In the struct, I'll set the name to test dialog and the message name to it test works. You can write dialog, anything here just to test your dialog message box. works. Now make sure that your syntax is correct here, otherwise you're gonna get an error. So first we have an array with square brackets, then we have a struct with curly brackets, then the name, then a comma, and then the message. And the colon is just how you make variables inside a struct as opposed to an equal sign which you would use in an object. So run the game, and when you press space, the dialog will appear. In teoria adesso se io premo il D, anzi un paio di cose l'ho sistemato, visto tutto, aspetta premo, ok, quindi in teoria adesso funziona tutto, perfetto, non mi piace ovviamente il dialogo, sarebbe da sistemare, però vabbè, piano piano seguendo il... Errore mio ragazzi, non si vede niente, errore mio, grave errore mio. Allora, mi scuso ragazzi, ho fatto veramente una cappellata, Ok, questo è il gioco in sviluppo, GameMaker, e qua sotto invece. Ok, questa grave cappellata mia ragazzi, mi scuso, mi scuso. Allora, cattura, GameMaker. GameMaker lo mettiamo sotto perché sennò non si vede. Perché non compare GameMaker? Compare solo il giochino. Vabbè, a sto punto facciamo cattura schermo e buona, risolviamo così. Allora, questo. Ok. Era uno sopra l'altro, anche no. Ok, perfetto. Il meter però è molto più grande. Intendo così. Ok. Mettiamolo qua e poi. Ok. Ok. Grazie Shade di avermelo detto che non me ne ero minimamente accorto. Ok. Adesso facciamo un attimo di size. No, tanto lo vedo così anch'io. Ok, stavamo dicendo, allora il dialogo adesso funziona in teoria. Your message is visible and it's using the typewriter Ok. effect, so it's working perfectly. One issue though is that you can still control the player while the dialog box is active, and the enemies Ed also è move vero, around, posso and we don't sì, si può want this to happen, controllare so let's fix that. si può controllare il personaggio mentre c'è il dialogo, e questo ovviamente non lo vogliamo. Fra l'altro, va che animazione da sistemare. E non finisce manco... Finisci qua e manco ti ci porta, guarda. Ah, che errore. Questo da sistemare. Vediamo qua. First of all, in the step event of the player, at the very top, we want to add a condition to check if the dialog instance exists. If it does, we'll exit the event so nothing happens and you can't move the player. Ok. Aspetta, ridimmelo. So let's fix that. First of all, in the step event of the player, at the very top, us we'll exit the condition to check if Si the aggiunge dialog un instance if exists. per If vedere it se does, we'll l'instance exit the esiste. event so nothing happens and you can't move the player. Ah, ok, se We're gonna do the esiste, same in the controlli enemy. se esiste, So così non open puoi the obj muovere enemy il parent giocatore. object and go to the step event.
Ok, quindi mettendo l'instance exist, te controlli in pratica se esiste l'istanza del dialogo, e facendo così il giocatore non si muove. Ok, Same here too at the very poi vai su Object Dialogue Step, metti uno prima dell'IF top. message. I'll add the same condition and then exit the event. Ah, ok, che scrivi la stessa cosa, allora questa la dovrei scrivere, fare copia e incolla, tanto è la stessa, scusa. Su Object Dialogue, if instance exists object dialog, exit, ok. With this, if you run the game when a dialogue is E ora active, il you can't testing. move anymore and È vero, si è fermato. Ok. the enemies also freeze. Now another issue is that the moment you close the dialog box, another one opens instantly, so your Ok, questo non l'ho controllato però. Non vedo, a parte che non vedo il messaggio. Ma è issue normale. is that the moment you and the with this if you run the Come cazzo fa? Sono riuscito a buggarlo scrivendo 2 linee di codice. Come cazzo è possibile? Allora, perché adesso non mi dice più il messaggio? Cazzo, ho fatto buggare 2 cose, ho scritto! Ma dai! A parte che qua, sta roba... Chiudi, chiudi, chiudi. Quanta roba. Chiudi, chiudi. Personaggio nello stile di Chrono Trigger, dai. Abbiamo detto... Tileset non serve, Object Layer serve. Questo non serve, è un readme. Script abbiamo detto che va bene. Object Dialog, portamelo su che forse serve. Ok. Il message ora non lo rimanda. specifier on the player Riguardiamo. at the very top fix that. E ok, First of questo era all, il in the step bug. event of the player at the very top, we want to add a condition to check if the Quindi if dialog instance instance exists. exists, If it object does, we'll dialog exit the event so nothing exit. happens and you can't move the player. We wanna do the same in the enemy, so open the obj enemy parent object and go to the step event. Here too at the Ah, ma very non top, I'll add serve qua, lui ha aperto un'altra roba. Lui ha aperto un'altra roba. Ok, infatti funziona. Lui l'ha fatto per quanto riguarda i nemici, per assicurarsi che i nemici non possano uscire, non possano muoversi, magari attaccarti mentre sei in un dialogo. Ok, io ho sbagliato this invece if a so copiarlo. freeze, one opens instantly. Another E issue infatti is adesso se that the io clicco mi esce più istanze. Il messaggio esce più volte. Ok. moment you close the dialog box, another one opens instantly, so you're infinitely stuck in this dialog box. It happens because when you press Sì, sì, sto guardando un tutorial. Infatti la live si chiama Imparando GameMaker perché lo sto effettivamente imparando in live. Cioè è una live dove mi studio il programma, cioè di base in live. Cioè semplicemente una live dove studio, però in live. Ce ne sono varie, penso. Ne ho già viste altre, quindi. E fra l'altro il tutorial è in indiano, fra l'altro fatto proprio da GameMaker, che non ho capito se è tipo uno dei loro influencer, uno dei loro dirigenti che ha fatto il tutorial, però sì, è fatto da un tizio indiano. Si sente molto l'accento. E sì.
Scusa se magari c'è stato un attimo di delay nelle risposte, ma appunto sto guardando su uno schermo GameMaker sul secondo il tutorial, quindi potrebbe esserci un attimo che ti rispondo, ma tranquillo che ti rispondo. Space to end your message, it takes that same input in the same step event and opens another box. It's a dialog Aspetta che mi sono box. perso. It happens because when you press space to end your message, it Succede takes that perché same premendo input in the space same step event and opens another ritorna su box. se The fix stesso. is simple. We have to use a different event for the dialog. So let's go into object dialog and go to the step event. Ok, object dialog, step event. Here I'll right click on the step event, select change event and change it into the end step event. Si trasforma in step end event. The end step event runs after a step event. So now when you press space and the message ends, Ok. it'll happen after the step event. So the dialog won't open again in the same frame. Ah, ok. You can test this, run the game, create a dialog, and when it Proviamo. ends, you come out of it and then you can open another one. Vero, vero, vero. Come? Ma ho trovato un bug, ma scusa. Ma vedi, se tu tieni premuto prima di... Se tu tieni premuto prima di premere per creare il dialogo, rimane l'animazione della camminata. Strano. Lo dirà come risolverlo? Our basic testing is done now, so I'll go into the No. player object and Sì. remove the temporary code that we added here. No. And now we're gonna work on adding an NPC Ah, adesso si aggiunge un NPC. Quindi questo lo toglie e lo metterà in un NPC that creates probabilmente. a dialog. Let's go into the asset browser and under objects, I'm gonna make a new object. I'll call Crea this nuovo obj oggetto npc e lo parent. chiamiamo So this will be a donna. parent for all the NPCs that we make. Then I'll make another object and this will be our first NPC, obj npc1. I'll set its sprite to the first NPC. Then down here I'll set its parent OBJ object to obj npc parent. NPC. So now it's a child of that object. Wow. Let's go back into obj Remoto npc già. parent. Tu stai zitto che mi stai confondendo. Ok. Poi vabbè, lo sprite. Magari non quello di una scatola, non quello di un box, ma ci dovrebbe essere in PC1, esatto. Parent. So this will be a parent for all Poi the NPCs that we make. legato Then I'll make another al object and this will be our first NPC, obj livello npc1. superiore, legato I'll set its al sprite to the first NPC. object NPC Then parent. down here I'll set its parent object to obj npc parent. So now it's a child of that object. Ok, Let's go back into questo obj non ci npc serve. parent and code the NPC behavior. First of all, in the variables over here, I'm gonna make a variable called dialog. Definiamo le This will store variabili. the dialog array that this NPC displays. From the Dialog. settings, I'll set its type to expression, so I can write a variable name here as its value. By default, it'll be -1, and we're gonna set it in the room editor itself. Ok, Now let's meno add the 1. create event. Here I'll make a variable for the input key that you use to talk to the Crea. NPC, which will be space, and then a variable called can Io copio talk e incollo. that stores if the NPC is close enough to the player Input to be able to talk to them. key. Ah, giustamente devi Let's anche add the step controllare event now. se è abbastanza vicino. First of all, here let's add a check to see the step event now. Can talk. Là c'è la parentesi ammuz, quindi andrà tolta. Ok, aggiungi event, step, ok, GML code. Up to the
the player to be able to talk to them. Let's add the step event now. First of all, here let's add a check to see if the dialogue instance exists, and if it does, we'll exit the event same as we did in the player and in the enemies. Then we want to check if the player is close enough. So we'll first check if the player exists, and then we'll check the distance to the player to see if it is less than 8 pixels. In that case, we're gonna set can talk to true. Then let's check if the input key was pressed, and in that case, create a dialog. We'll pass in the dialog array for this NPC. At the end, let's add an else, so if the player doesn't exist or if it's not close enough, we'll set can talk to false. Now when the NPC can talk, we want a little icon. Aspetta un attimo. Maledetto indiano. Allora, chiudi la parentesi che però non chiude nulla. Perché quella parentesi a muzzi? Ce n'è una doppia qua. Ok, perfetto. Poi se can talk è uguale a true. Ah no, ho sbagliato. Pensavo di aver ricopiato, invece non era vero. If keyboard check pressed input key metti indietro di uno questo, metti dietro di uno questo, create dialog oppure se non succede niente di tutto ciò you can talk a messo sul falso perché non può parlare can talk equal talk to false. Now when the NPC can talk, we want a little icon to appear above it. Di lui. For that, let's go into the events and add the draw event. No, Here we first want the NPC to draw itself, so I'll call draw self. Then let's check if can talk is true and that the obj dialog instance doesn't already exist. In that case, I'll draw the SPR talk sprite, its first frame, add disegni lo sprite, allora if disegni su te stesso, giusto? Allora draw sprite the X of the NPC and its Y minus 6. Ok, circa quello che mi aspettavo. Scusa, ma lo sprite non c'è lo sprite però per il talk. Cioè SPR talk 0 x y meno 16 e poi se può parlare è l'istanza e ha un'istanza di dialogo, allora dialog 16, so it appears 16 pixels above e the appare NPC. 16 pixel Our sopra il NPC is finished personaggio. now, so we're gonna set up our dialogues. For that, let's go into the dialog script. Here we're gonna make a global variable that will be the array for the first NPC. I'll call this welcome dialog and make it an array. In the array, I'll make the first message struct. I'll write the name of the NPC, then a comma, and then the message. Now I want to add the second message, so I'll add a comma after the first struct, then make another struct. Here I'll write the name of the main character and their message. And this way you can copy and paste the structs and add more messages. I'll make an array with 5 messages in total. Salvini, rimpatriamoli tutti quanti. Name Bruno Mattei. Non so manco chi è Bruno Mattei, però mi è venuto in mente. Messaggio
messaggio è addirittura che esagerato e Salvini che gli risponde: odio i ne. Perfetto. Again, make sure your syntax is correct. We are making an array that has structs. In each struct, you have Devo mettere le virgole dopo le parentesi. a comma whenever a new variable is about to begin. And again, in the array, we have a comma after each struct whenever there's another struct after it. Now you can see I've made two characters here, cross and sing. We want each character to have its own color that appears in the dialog box. For that, I'll make a struct up here called char colors. It'll have the colors for each character. First, I'll write a color for congrats, which we're gonna use later for the level up message. I'll make it yellow. Then after another comma, I'll make a color for cross, which is the NPC. This will be yellow too. And then for the main character, I'll make the color aqua. We want to pull these colors when we draw the dialog. So let's go into obj dialog. I'll open the draw GUI event. Bruno Mattei, due punti, yellow, virgola, Salvi, acqua senza la C. Draw the dialog. So let's go into obj dialog. I'll open the draw GUI event and go to the path where the name string is drawn. Before drawing the name, I'll call draw set color to change the color. Quindi qua draw set color. And I'll use the global char colors variable. I'll pass in the name that we are drawing using the $accessor, which lets us pull a variable from the struct using a string. So it'll get the color for whichever name we are drawing and apply that to the text. Then after drawing the text, we should reset the color back to white. So I'm gonna do that. Now keep in mind that whenever you add a new character to your dialogues, you will need to add a color for it up here. Otherwise you're gonna get a crash when it tries to draw the name of a character but it can't find a color for it. We can finally test our NPC. So for that, let's open our room. I'll place the first NPC instance over here. Let's double click on it to give it dialogue. I'll open the variables and add a... Ma fra l'altro, guarda la differenza nell'art style. 16x16 proprio, contro questo bellissimo 32x32, credo. Non mi ricordo manco come li ho fatti. Erano un 32x32, no, erano più alti, erano 32x16, 34x16. Alcuni, certi manco ci stanno, sono tipo 17, 18x34. Non è proprio definito benissimo, però va bene. Sono uguali. Ok, poi qua abbiamo, per quanto riguarda l'oggetto dell'NPC da aggiungere il dialogo. The dialog variable. I want this to be the welcome dialog array that we made in our script. So I'll set its value to global.welcome_dialog. That's the array that this NPC is gonna use for its dialog. And we have to use global dot before accessing a variable that we made in a script. I'll run the game now and you'll see the NPC here. If you go close to it, you'll see the icon appear above it. Press space and the dialog. Bisogna testare quindi. Vediamo. Già scrivo. Ok.
Sì. Ok. Ok, quindi ora se gli vado vicino c'è il dialogo. Premo spazio, rimpatriamoli tutti quanti. E addirittura che esagerato. E ora io possiedo il potere. Rimpatriamoli tutti quanti, come lo dice, inizia a scappare. Però ovviamente qua c'è il problema che li passi sotto l'NPC fondamentalmente. Will Ok. start. Once you go through the messages one by one, at the end, the dialogue will be over. Now I'm gonna show you how to... Aspetta però. Perché se non sbaglio usa fisica, eventi livello superiore, fisica. Aspetta, com'è che si faceva? Maschera collisioni. Sprite. Vabbè, solido, perché comunque... Non mi ricordo. Non mi ricordo. Grave, grave, che non me lo ricordo. Lo cercherò più tardi. add a second NPC to your game so you know how to expand this system and make more NPCs. We need a sprite for the second NPC first. So what you can do here is you can duplicate the sprite for the first NPC and you can go in the editor and change some things or draw a new NPC by yourself. What I'll do for now is I'll import a new sprite that I have for the second NPC, but I encourage you to be creative. Cioè, scusa, hanno fatto tutto un set per insegnarti a fare un gioco con annessi tutorial, però non ti hanno... E hanno fatto un secondo sprite per l'NPC, per un secondo NPC, però non te l'hanno incluso. Che cazzo? Tra l'altro, perché non me lo dici? Mezz'ora a cercarlo, non lo trovavo. Modifica immagine. Facciamo una roba di questo tipo. Verrà probabilmente abbastanza osceno, però. Allora, forse meglio questo. Sì, 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 sì. Pelato con la barra. Aspetta, però, sì, effettivamente non è che lo posso fare tutto uguale. Diamogli dei pantaloni grigi. E poi effettivamente pelato con la barba. Mettiamogli un po' di colore.
So, è un po' osceno, però per quello che serve. Tra l'altro credo che sia tipo l'NPC più generico. Ah, ho sbagliato perché non c'è l'object NPC2. Duplica NPC2. Aprimelo. Il Q. NPC2. Here and come up with your own NPC. Let's make the object now. So I'll make a new object called obj npc2. I'll set its sprite to the new npc sprite, and down here in the parent I'll set its parent to obj npc Ok. parent. Let's go into the dialog script and set up a new dialog array for this new npc. I'll call this cam dialog1 because the name of this npc will be cam and this is its first. Ok. Quindi script. Allora, nazista uguale color green, va? Eh, can dialog. Can dialog. Vabbè. Nazista. E che ne so, schiavizziamoli. Facciamogli fare le docce. E Bruno Mattei che dice: Oh, hai ragione. First dialog. It'll be an array. Then I'll add the dialog is done now. Our color. We did add a new character, so we need a color for it. But for the new NPC and set its color to orange. I'll put the second NPC Ok. over here. I'll also move the player a little and remove the testing enemy that we added in the last video. I'll double click on the new NPC, go into its variables and edit the dialog variable. I'll set this to the new global array that we just set up in the script. Run the game, you'll see the NPC here and you can talk. Eccolo qua. E si chiama Global Cam Dialog. Quindi se adesso testo dovrebbe venire fuori: con te, con Salvini riesco a parlare a poco, sto tranquillo, vado da Cam, vado da nazista, schiavizzami, tu hai ragione, facciamo vedere le voci. Che scemate proprio. Guarda, lui palesemente che non ce la fa più a stare con loro. Guarda, adesso ho capito perché, guarda come se ne corre via. Giustamente si è stancato dei nazisti e se ne vuole andare. Ma ha senso, ma ti capisco, fratello. Va che si muove abbastanza bene, mi sembra sto. Cioè non si allinea comunque preciso. C'è sempre quel pezzettino che magari non ce la fa. No. Vedi? Tipo quel pezzettino che non si allinea. Ci sta, ci sta, ci sta. Devo sistemare gli sprite comunque. Quello sì. Poi le collisioni non so perché le prende così. Probabilmente per quanto è lungo il personaggio. Boh. Ok. To it, the new dialog will appear. You can then go and talk to the other NPC and this way you can go and make as many NPCs as you want.
Our whole Ok. NPC system is complete now, but we still haven't made the message that appears when you level up, so let's work on that. So doing this is Ok. E qua ti direi che comunque come fare un dialog box ho imparato a farlo. Ci potremmo anche fermare, però fammi giusto dare un'occhiata a lui che altro fa per hi, in finire this le video game. we're gonna online so that anyone can play it. Let's open our project and get started. Ok, le First of all, we're ombre. gonna fix Le ombre, poi aggiunge un secondo livello, pubblica, vabbè, non mi interessa. La player up the mask. player's mask a little, because right now if you go against a front wall it looks like this, but realistically it should look like this, so we're gonna work on that. For that we are first of all gonna open the SPR player. Ok, fammi giusto testare quello che dice. Ok, effettivamente dovrei riuscire ad avvicinarmi di più. Player idle down sprite. We're gonna use this sprite as the mask for the player. So let's open the collision mask menu, and from here I'm gonna set the mode to manual. After changing the mode, you're gonna be able to resize the mask yourself. So here I'm gonna resize it so that the head part isn't included in the mask. Now the mask is ready, so the only thing we have to do is to use it. I'll open OBJ. Una roba tipo così. E poi effettivamente però gli altri che non sono un 16x34, non so tipo 16x33, 16x17x34. Vedi? Ma dovrei sistemarli. Dovrei sistemarli. Devo. Sì. Vabbè, player, and here in the properties you can change the mask aspetta. included in the mask. Now the mask is ready, so the only thing we have to do is to use it. I'll open OBJ player, and here in the properties you can change the mask sprite. I'll set it to the SPR player idle down sprite that we just edited, and now this sprite Ok, giustamente come lo sprite, non come tutti gli sprite, ma come quello che hai appena finito di modificare. E ok. Mi inquieta ancora NPC2 comunque. Guardalo, guardalo, ti guarda nell'anima. Guarda. Palesemente ti dice che stanotte ti stufra. Ora è ancora più inquietante. Ora è cattivo. Ora è un'ognosi. Gran gioco, ognosi. is going to be used as the mask of this object, no matter which sprite you have assigned to it. So now if you run the game and you go against a front wall, it's gonna look correct. And this way you can change the mask of any sprite in your game and then use it for any object. Now we're gonna draw the shadow under the player and the enemies, and for this we already have a sprite, so now we need a function to draw the shadow. To hold the function, which needs to be global, I'll make a new script and I'll call this drawing just so it can hold any drawing related functions. In the script, I'll make the function draw shadow. It'll have one argument, which will be the vertical offset of the shadow, and it will have a default value of 0. So what this means is that this argument is now optional. Function. Draw. Shadow. Offset uguale a 0. Perfetto. So you don't have to pass it when you call the function, but you can pass it if you want it to have a different value than its default value of 0. Now in the function, I'll use drawSpriteExt to draw the shadow sprite.
I'll draw it at the instances X and Y position, and I'll add the offset to the Y position. Then I'll use the default X and Y scale, default rotation, default color, and then finally I'll set the opacity to 0.4. Now you can use this function anywhere to draw the shadow. So I'll go into obj player. 7, 1, 1, 0, meno 1, 0. Now you can use this function anywhere to draw the shadow. So I'll go into obj player, and here I'll add the draw event. In the draw event, I'll first of all call draw shadow with an offset of 1 pixel, because I've tested this already and I know that the offset of 1 pixel works for the player. And then of course you want the player to draw itself, so I'll call draw Sì, self. ma con te ha funzionato perché hai un 16x16, io che ho un 16x34. Dovrò testare. Now to do the same in the enemies, I'll go into obj enemy parents, and here too I'll add the draw event. Here I'll call draw shadow without any arguments, so it'll use the default offset of 0, and then I'll draw the enemy itself with draw self. Now let's run the game, and I'm noticing that where the shadow should appear, it's a Ah, mi sono perso qui il disegno. No, questo è il dialogue. Troppa roba. Allora, X player. Disegna. Draw shadow, draw self. OBJ parent. Non era uno step. Era un... Non so dove proprio. Elimina. Non c'era niente. Ok, non c'era niente. Elimina. Aggiungi evento. Dove disegna ombra su te weird visual stesso. glitch. This can Potrebbe esserci un glitch visivo. Ma guarda dove l'ombra. Guarda dove l'ombra. Cos'è, tipo una decina di pixel sotto che andrebbe messa. Poi vabbè, ovviamente non segue il... Perché non segue? C'è un problema con questo, effettivamente, lo dovrò sistemare. Più che altro è anche grave che non lo disegna con gli NPC. Con gli NPC non lo sta disegnando. Adesso che metto uno 0 è un po' più vicino. È un po' più vicino. Un 20. Sono un pirla. Mi sono autoilluso. Quelli erano gli NPC. Mi sono autoilluso di stare modificando la mia situazione. Ora è abbastanza giusto. Però lo farei salire di 2 pixel. Proviamo un 8. Dai, ci sta. Dai. È un po' strano quando cammina. Tipo qua è un po' strano. Qua è stranissimo. Però qua è... Boh, quando sta fermo comunque ci sta. Dovrò sistemare gli altri sprite, ma ci sta. Dovrò ridisegnare un attimo gli sprite, però ci sta. happen in GameMaker, and if you get a visual glitch like this, sometimes just clearing the cache fixes it. So I'm gonna click this button to clear the cache, then I'll run the game again, and now it appears properly. The enemies also have their shadows, and I'm gonna Però leave it up to you to add gli NPC non c'hanno la loro shadow. shadows to the NPC. Cosa ha fatto Draw lui? event. In the enemies, Semplicemente è I'll go andato into obj sul parent. enemy parents, and here too I'll add the draw event. Draw. Here I'll call draw shadow without any arguments, so it'll use the default offset of 0, and then I'll draw the enemy itself with draw self. Now let's run the game, and I'm noticing that where the shadow should appear, run the game again, and now it appears properly.
the enemies also have their shadows, and I'm Boh, gonna è leave it up strano to che you to add shadows non to the NPCs. compaiono. Strano che non compaiono le ombre dei Now NPC. let's go into room 1, and if you remember, for the collision tiles we just used the one tile for making our level, but if you go underneath all the walls with how it was built, one here already, so the second room and your second level will start. To true be at the end of the level. I'll double click on it, open its variables, edit dialog, and set it to global.room1 end. Ok, I'll vabbè, la also edit final NPC. transizione, ok. Now finally we're gonna upload our game to GX Games so that anyone can play it. First of all, we need to sign in. So go here, click on sign in, and just make sure that your account is logged in. Once you are logged in, you will see this message, so you're good to go. Before uploading, let's go into the game options from here and click on GX Games. Here let's set a game name, then click on register, and then click apply. Now to upload, let's go here and make sure that the GX Games target is selected. Ok, vabbè, roba che non mi interessa comunque. Ok. Fixing bugs. Hi, in this video we're gonna do a couple of fixes for our RPG game. Mainly we're gonna work on two things. We're gonna make sure that when you go from one level to the next, that your stats stay the same, because right now the level and the XP they go back to 0. And right now if you move diagonally, you go faster than you would go while moving in a straight line. So we're gonna fix that as well. Now before we go and fix those things, there's one quick Ok. fix I wanna do. And this applies if you've been making a turn-based game and you add Data persistence problem. Diagonal movement speed. Camera movement. your second room. Ok, allora la roba del diagonal movement l'avevo già sentita perché tipo non è un cerchio, una roba di questo tipo e mi sa che forse l'avevo già fissata. Effettivamente sembra andare un po' più veloce in diagonale però. L'avrò sistemata sull'altro progetto. Vabbè. Vabbè, se avevo fatto un altro progetto più da turn-based game, adesso però non ci capivo niente, quindi ho ricominciato da capo con il giusto dialogue, movimento e basta. E faccio un gioco giusto per fare ste robe. Faccio un gioco giusto per fare. Faccio un gioco giusto per imparare dialogue, variabili, eccetera, eccetera, e poi basta. Poi vado sui combattimenti al massimo. Ok. Now another problem we have is that when you move the player diagonally, it moves faster than it would while moving on a straight line. And this happens because when you're taking input on both axes separately and then you're adding them together, it's obviously going to result in a speed that's higher than what it would be if it just remained on one axis. So to fix that, let's go into OBJ player and let's go into the step event where we do the movement. This is where we are reading the horizontal and vertical inputs from the where we do. So to fix that, let's go into OBJ player and let's go into the step event where we do the movement. This is where we are reading the horizontal and vertical inputs from the keyboard. So after taking these values, we're going to run some operations to make sure that the speed remains the same in any direction.
So first of all, we're gonna create a new local variable and call point direction to get the direction of the input vector. So it gets the direction from 0 by 0 to the horizontal and vertical inputs. And now we're gonna convert this direction back into x and y values because that's what we need for our movement system. So first of all, I'm gonna take the x component of the vector by calling length there x. The length of the vector here is 1, and then we are passing in the direction that we calculated. So just consider it a line from the center of Ok. a graph Eh which sì, così lo is fai più da 1 cerchio. pixel long and is going in the direction that we got from Perché this adesso lo function. faceva più And da we are just quadrato. taking the x component of that line. So after that, I'm gonna run this to take the y component from the same line or vector. With this, if you run the game, the problem is fixed. The speed is constant in all directions, but it's line or vector. Constant in all directions, but it's constant all the time. Like if you let go of the key, it still moves. So to fix that, we need to make the length of the vector be dependent on the input from the keyboard. So I'm gonna make a variable for the length and I'm gonna set it equal Ok. to a boolean condition. So it's checking if there's input either on the horizontal axis or the vertical axis, and in that case the length will be 1 or 2, otherwise it will be 0 or false. So then I'm just gonna pass No, that ma length sono into punti. the length there variables Questi, ok. instead of a constant length of 1. And now if you run the game, everything is normal and the diagonal movement of 1. And now if you run the game, everything is normal and the diagonal movement is normalized. But the issue is that the camera is now jittery and it's not smooth anymore. And this is a side effect of us using the built-in GameMaker camera that we set in the room settings. So now to fix this, we have to handle the camera movement ourselves in code. So we need to disable the built-in camera movement before we code our own. For that, I'm gonna go into my room and go in. Aspetta. Devo togliere il collisionale perché non riesco a testare un cazzo. Allora. Files di collisione. Aspetta, troppo messaggio. Porca. Allora. No, dovevo portare il tileset, mi pare. No. Ah, ecco. Ah, è di Forsta. Ok. E... No, quello è proprio, sì. Non riesco a testare niente. Poi magari giusto. Teniamo questi qua, così almeno riesco a vedere qualcosa. Faceva testare qualcosa. Vabbè. Tipo la maschera, tipo ci sta comunque. Oh, vale, pazienza così. Sì, effettivamente la camera ha un po' un problema quando va in diagonale. Quando vai normale non c'è un problema. Adesso, se vai in diagonale, è tutta un po' boh, tremolante. Into the viewport settings, and for the first view under object following where we set obj player, I'm gonna click on it and set it to. So go into my room and go into the viewport settings, and for the first view under object following where we set obj player, I'm gonna click on it and set it to none. And if you have other
we set OBJ the viewport settings. And for the first view under object following where we set OBJ player, I'm gonna click on it and set it to none. And if you have other rooms, you need to go there and do the same. And now we can go and code our own camera, which I'm just gonna do in the player object. You can make a separate object for it if you want. That's what a lot of people do, and that's what I mostly do as well. But here we don't need a lot of code. So just in the player object, I'm gonna go into the end step event. And here let's first of all get the camera that we are using in the room. Ok, ti dirò, i tutorial sono abbastanza confusionari, soprattutto se non li segui di più. Cioè, che ci sta, nel senso, se non stai facendo un gioco, un tattico, un gioco nel senso che se non stai facendo un gioco a turni, non capisci alcune cose, cioè se ti guardi giusto il tutorial su come fare dialoghi, è un po' confusionario. And then let's get the width and the height of that camera. Now let's calculate the position for the camera. Height, height. Based on the position of the player. Since the Poi fa position la of the camera starts riparazione. from its top left corner, we are subtracting half of the camera's size from the player's position so the player stays in the center. And then we are applying that new position back to the camera. So now if you run the game, the smoothness issue is fixed. Camera, set, view, pose. Cam, cam X, cam Y. Controllo. Sì, qual è l'errore? Non vedo manco. Ah, c'è qua e poi qua. Ok. So now Testiamo. if you run the game, the smoothness issue is fixed. So with the new diagonal movement, our camera works perfectly. One issue is that your camera can go off bounds, so it doesn't stay within the room anymore. We can easily fix that if we go to this part after calculating the camera position. We can clamp the position between two. In che senso? Camera works perfectly. One issue is that your camera can go off bounds, so it doesn't stay within the room anymore. We can easily fix that if we go to this part after calculating the camera position. We can clamp the position between two values, so we are basically limiting the value within a range. So for the X position, it will be between 0 and room width minus the camera width. And then similarly for the camera Y, the range will be 0 to room height minus camera height. So now if you run the game like Sì, ma dammi to il tempo di room capire che height minus. cazzo fai. Allora. Ok. Camera. Ok. Cam width. No, è height. Height. Contrario. Height. Camera height. So now if you run the game like before, the camera will be limited within the room and it's not gonna go outside of it. So these were just some things that I caught from your comments and I wanted to fix them. So I hope this was helpful and I'll see you in the next video. Ok. Beh, direi che per oggi basta. È stato interessante. Ho aggiunto un bel po' di robe.
Dovrò sistemare gli sprite, ma vabbè, si farà. Eh, e nulla. Ci vediamo. Sciavelli, sciavelli, sciavelli.